ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb go over តើ go over មានអត្ថន័យនឹងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េច go over គេឲ្យនិយមន័យថា to review, examine or check something very carefully មានន័យថាយើងពិនិត្យមើលអ្វីមួយសារឡើងវិញឬក៏ម្ដងទៀតឲ្យមានភាពហ្មត់ចត់ជាងនេះទៅទៀតLet's go over this task one more time. Let's go over មានន័យថាតោះយើងទៅមើលសារឡើងវិញ this task មានន័យថាតេស្តមួយនេះ one more time. One more time មានន័យថាម្ដងទៀត Let's go over this task one more time. Could you go over what you said?Could you go over what you said មានន័យថាតើអ្នកអាចថាអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយម្ដងទៀតបានដែរឬទេ Could you go over what you said The teacher will go over the main points at the end The teacher មានន័យថាគ្រូអាចជាលោកគ្រូឬក៏អ្នកគ្រូ will go over មានន័យថានឹង review The main points មានន័យថាចំណុចសំខាន់ at the end នៅចុងក្រោយ The teacher will go over the main points at the end. I'll go over the instruction one more time. Please pay attention. I won't explain again. I'll go over the instruction.Instruction មានអត្ថន័យដូចជាពាក្យ direction ដែរមានន័យថារបៀបធ្វើអ្វីមួយឬក៏សេចក្តីណែនាំពីការធ្វើអ្វីមួយ One more time មានន័យថាម្ដងទៀត I'll go over the instruction one more time មានន័យថាខ្ញុំនឹងពន្យល់ពីរបៀបធ្វើម្ដងទៀត Please pay attention Please pay attention មានន័យថាសូមស្ដាប់ខ្ញុំ I won't explain again មានន័យថាខ្ញុំនឹងមិនពន្យល់ម្ដងទៀត I'll go over the instruction one more time. Please pay attention. I won't explain again. Do you want to go over this lesson together? Do you want to មានន័យថាតើអ្នកចង់ Go over this lesson មានន័យថា to review this lesson មានន័យថារំលឹកមេរៀននេះសារឡើងវិញTogether ជាមួយគ្នា Do you want to go over this lesson together? Please go over the report one more time to make sure everything is correct. Please go over the report មានន័យថាសូមអ្នកឯង review របាយការណ៍មួយនេះ one more time ម្ដងទៀតTo make sure មានន័យថាដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ឬក៏ដើម្បីឲ្យហ្មត់ចត់ Everything is correct អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងឯកសារនេះឬក៏នៅក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺត្រឹមត្រូវ Please go over the report one more time to make sure everything is correct. My teacher went over what we had learned yesterday. My teacher មានន័យថាគ្រូរបស់ខ្ញុំ went over មានន័យថា reviewed រំលឹកមើលសារឡើងវិញ What we had learned yesterday មានន័យថាអ្វីដែលពួកយើងបានរៀនកាលពីម្សិលមិញ My teacher went over what we had learned yesterday.Do you go over all your notes the day before the exam? Do you go over all your notes មានន័យថាតើអ្នក review មេរៀនដែលអ្នកកត់ហ្នឹងមានន័យថារំលឹកមេរៀនដែលអ្នកកត់ហ្នឹង the day before the exam The day before the exam មានន័យថាមួយថ្ងៃមុននឹងថ្ងៃប្រឡង
Do you go over all your notes the day before the exam? Let's go over this test one more time. Could you go over what you said? The teacher will go over the main points at the end. I'll go over the instruction one more time. Please pay attention. I won't explain again. Do you want to go over this lesson together? Please go over the report one more time to make sure everything is correct. My teacher went over what we had learned yesterday. Do you go over all your notes the day before the exam? មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye